Okay, so tuone namna kutumia built-in function kwenye scientific calculator kwa ajili ya kufind probability of random variable x kwenye binomial probability distribution, ikiwa x ina many number of trials. So itakuwa ni kazi ambayo kwamba ni kubwa sana ukitumia njia ambayo kwamba ni manual, kwamba ufind probability of x when x equal to 0 to 1 hadi 15. Of course utachukua muda mrefu. Kwa hivyo kuna table function kwenye scientific calculator, ambapo hiyo table function unakuwa ni rahisi sana kufind probability of a random variable x. Of course kwenye video hii hatuzungumzii programming ya Python. Kwenye episode iliyotoka tulizungumzia binomial probability distribution kwa kutumia Python. So now how to perform manual lakini kwa kutumia simple way ya calculator as well. So mimi nimechukulia case mfano na find probability of random variable x kuanzia 14 kushuka chini. Yani probability ya x when x equal to 0, when x equal to 1 to 2 to 3 to 4 until 14. So ili uweze kutumia table function kwenye scientific calculator as well, lazima ujue kwanza formula yenyewe ya test statistic ya binomial distribution. Of course hii ndio formula yake. Probability of random variable x equal to combination ya n na x, then times probability of success power variable x times probability of failure power what n number of trials minus random variable x. Okay, what is x? X number of success can be 0 to 14. Mimi nachukua mfano find probability of random variable x from 0 to 14. So tutatumia table function. N number of trials and p probability of success and q is probability of failure, na hii just a function. Okay, so now here for example I have probability of success is 0.4 for example, and number of trials 10 and probability of failure is 0.4, of course in 1 minus this one. Then find the probability of random variable x at least 15 of them survive. So hii nimechukulia ni case. So probability of random variable x at least greater or equal, at least is greater or equal to 15. This one equal to 1 minus probability of random variable x is less than what is 15, less than 15. So for that case then it will be 1 minus, okay, 1 minus probability of x equal to 0, then plus probability of x when x equal to 1 until probability of x when x equal to 40. So many number of trials. So kuweza kufanya kitu kama hiko unakuja kwenye scientific calculator ambayo ni hii. Okay, so ukija kwenye scientific calculator hapa unachokifanya, any scientific calculator of course hasa hizi ambazo ni editions za sasa hivi, achana na zile za zamani, zina hii table function. So now press mode and press number 1. Press mode and number 1. Okay, hapa nimekuja katika decimal mode. Okay, again press mode and choose 7 to table. So I choose 7. Then this is table function. I have f and x. So x is function. After then I implement formula. Then nafungua bracket mbili. Then what is n? N is 10. So 10 combination x. X suppose hatuijui rojo kuingiza, so I declare variable, nabonyeza alpha, then nabonyeza, of course ni shift and percentage uzo kupande combination, then alpha and na assign kwenye variable a ambayo ni hii hapa, variable a hii hapa. So na click say itakuwa ni 10 combination a. So for now sababu tunatumia table function, inabidi yetu tuweke x. Sasa tutatumia x. So na delete, with delete. So baada ya a inaweka x. So kuweka x maana yake nitabonyeza alpha, then nitabonyeza hii hapa bracket ya kufunga hii hapa, nitapata x. Then close bracket, then 0 times hii hapo. Probability of success is 0.4, so 0.4. Then power x. Okay, so power hii hapa exponent x. X sometimes tunachukulia kwamba tuijui, itakuja kuziingiza hizi probabilities So exponent, I think tunakuja kubonyeza alpha, then tunabonyeza hii hapa x.
then nabonyeza hii hapa, of course just delete it. Okay, then nabonyeza hii hapa, then na close namna hii. Okay, then times, nafungua bracket, probability of failure is 0.6, 0.6, then exponent. Okay, kwenye exponent hapa nafungua bracket. Okay, then nachukua n is 10, so is 10 minus alpha. Alpha yani manake minus x can be any number, so alpha, then again a, so x, sorry, alpha then x, kwa sababu ndio tutakuja kuingiza. Then nafunga bracket, then nabonyeza hii hapa, nafunga bracket, then nafunga bracket, then nabonyeza hii hapa equal sign, then start from probability of x when x equal to 0, so when 0 to at least 15 to probability of x less than hii hapa. Kwa hiyo itakuwa ni from 0 to hii hapa kwamba ni 14. So hapa naingiza 14. Of course ni 14, yes, 14. Then equal is 1, so I'm sorry kuingiza, okay, no problem. So end is 14, end is 14, step is 1. Nasema toka nilikosea, sorry. So again weka on, so fungua bracket, so n is 10, then 10, then shift percentage combination alpha, then is x hapo, then funga bracket, then times open bracket, then probability of success is 0.4 exponent, then x itasaini kwenye a ambayo ni alpha hii hapo. So for now tunachagua x. Okay, so delete, then put x, alpha x here. So kunyuma niliweka nini? Niliweka yes x. Okay, so after then bonyeza hii hapo na close, then times hii hapo, then probability of success, probability of failure ni 0.6, so 0.6, then exponent ngapi? Of course ni n, yani ni 10 ukitoa, sorry, 10 hii hapo, 10 ukitoa 10 utoe ngapi? Utoe x tunayasaini kwenye alpha, then x. Okay, then tunafunga bracket hii hapo, then nakuja hapa nafunga bracket na kujaza, so start equal to 0, and equal to end equal to 14, then step equal to 1, step unaweka yoyote, then okay. So now you can see naweza hii hapa kuja huko. Sasa hapo una rekodi probability of random variable x when x equal to 0 is this one. Okay, so as you see now we have 6.0466176. Hii ni scientific notation, so nataka tu escape from scientific notation kwa sababu hamna probability ya 6, haipo. Probability ni 0 na less ya 0, hamna probability ya 2. Sasa hii probability ni 6, maana hiyo sio probability tena. So press mode, sorry, press shift and press mode and press 8 nimechagua norm, then norm equal to choose 2. Nikichoose 2 unaona imeja 0.006 na ndio jibu yake. Kwa ile mara kwanza ambayo nilikuwa ni hapa shift mode, then 8, then 1, hii ni jibu la uongo. Ukishaona imezidisha mara 10 power something huko juu, so hiyo inakuwa ni jibu la uongo. So shift mode, then 8 norm, then 2 hii hapo. So hii ndio value yenyewe. So maana yake hapo utaandika sasa hii hapo, then what is the probability of random variable x when x equal to 1, unashia chote ni hii hapo, when equal to 2 here, when equal to 3 here, when equal to 4 here, to 5 here, to 6 here, to 7 here, to 8 here, to 9 here hapa, and to 10 here, 11. Of course there is a problem imeishia kwenye na limitation ya value inaonekana. Okay, so after writing una find a summation. So now find
summation, compute summation of probability of x from 0 to 14. Find the summation. After finding summation, now take 1 minus sum. Okay.